I hope my screen is visible, right? Yeah. So we are discussing today topic is artificial intelligence and machine learning, guys. So my name is Raman Kumar. I'm a software developer and IT trainer. I'm working with LLMs, AI applications, and web development related AI applications. So next, today's session we will discussing about artificial intelligence and machine learning regarding these topics and career guidance. Small live demo sessions also conducting today. So before I start, let's daily we have used ChatGPT, Google Assistants, and Siri, Face Unlock, Netflix recommendations, and Amazon, Flipkart. These things we have using daily, right? So you are in AI world, right? Today, if these things has been using in your daily life, you are in AI world. So you can already using artificial intelligence. So you must know about what is AI and what is machine learning and how it help in your life and how it will work and how it will track your life and everything. So let's start the session. సో సార్ అసలు వాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఏఐ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్ అనొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏఐ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే మనందరికీ తెలుసు ఏఐ నేర్చుకునే జాబ్ వస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఏఐ నీడ్ టు లర్న్, ఎందుకంటే మనం డైలీ యూజ్ చేసే థింగ్స్ ని నేర్చుకోవడమే కదా. ఫర్ సపోజ్ మీరు మొబైల్ యూజ్ చేయాలంటే మీ మొబైల్ గురించి తెలుసుకోవాలి, లైక్ మొబైల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, మొబైల్స్ యొక్క ఫ్లాట్స్ ఏంటి. సో మీరు రైట్ వేలో మొబైల్ యూజ్ చేయలేకపోతే వీ గెట్ సమ్ లాసెస్, రైట్? మీ మొబైల్ ఫోన్స్ పోవడం కానీ లేదా మీ డేటా లీక్ అవడం కానీ ఇలా జరుగుతుంది. సేమ్ వే యూ నీడ్ టు లర్న్ ఏఐ, ఎందుకంటే మీ డైలీ చార్ట్ జీపీటీ కానీ ఇలాంటి థింగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ థింగ్స్ యొక్క బ్యాక్ అండ్ వర్క్స్ అనేవి కన్ఫర్మ్ గా తెలుసుకోవాలి గైస్. అప్పుడే కదా మీరు ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేస్తారని సేఫ్ గా ఉంటారు. సో కమింగ్ టు రిగార్డింగ్ దిస్ మార్కెట్, జాబ్ మార్కెట్, companies are recommended to their employees need to learn AI. సో ఇక్కడ కంపెనీస్ అనేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అనేవి చెప్తున్నాయి గైస్ ఏమంటే మీరు ఏఐని నేర్చుకోండి, మీ వర్క్ లో ఏఐ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి, ఏఐని ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేయండి అని. నవ్ ఏ డేస్ ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్ విల్ బి యాక్సలరేటెడ్. ఏంటంటే సపోజ్ గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తుంది అండ్ గూగుల్ అనేది కూడా ఒకే ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది. సమ్ ఒక థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ తెలుసు ఈ రెండు ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఒకటే, లైక్ ఈ రెండు కంపెనీస్ ఒకే ప్రొడక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాయి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది విత్ ఇన్ 2 months లో ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్స్ వాడి ఆ ప్రొడక్ట్ ని లాంచ్ చేసింది. గూగుల్ 6 months తర్వాత లాంచ్ చేసింది. సో ఆల్రెడీ మైక్రోసాఫ్ట్ 2 months బిఫోర్ లాంచ్ చేసిన ప్రొడక్ట్ గూగుల్ 6 months తర్వాత ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేస్తే గూగుల్ లాంచ్ చేసిన ప్రొడక్ట్ ని ఏమంటారు గైస్? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ కాపీ ప్రొడక్ట్, రైట్? బట్ వర్క్ అయితే రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ చేసాయి. బట్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ని కాపీ చేసింది, లైక్ సేమ్ యాజ్ ఉంది అనేసి టాక్ వస్తుంది కదా. అప్పుడు గూగుల్ ఏం చేసింది, అక్కడ ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ టైం నుంచి గూగుల్ కూడా ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. సో కంపెనీస్ అనేవి స్లోగా ఏఐని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాయి గైస్, ఎందుకంటే దే ప్రొడక్ట్స్ ని ఇది తొందరగా మార్కెట్ లోకి పుష్ చేయడానికి. నాట్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ యూజింగ్ ఏఐ, లైక్ హెల్త్ కేర్ అయినా, ఎడ్యుకేషన్ అయినా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మార్కెటింగ్, బ్యాంకింగ్, అగ్రికల్చర్, సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్, ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ యూజింగ్ ఏఐ గైడ్. అందుకే ఏఐ ఇప్పుడు ఒక ఎసెన్షియల్ స్కిల్ అయిపోయింది. లైక్ ఇంతకు ముందు వరకు ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్, ఇంటర్నెట్ ఇవే ఎసెన్షియల్ స్కిల్స్ కాదు. నవ్ ఇట్ ఈస్ ఏఐ ఈజ్ ఎ మస్ట్ లెర్నబుల్ స్కిల్. లైక్ స్మాల్ కరికులమ్స్, స్కూలింగ్ కరికులమ్స్ లోనే కూడా ఏఐని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో. సో వై యూ లేట్, యూ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ ఏఐ గైస్ టుడే. So what is AI, sir? Simple. It's a machine. It can perform some task with a real definition. AI is artificial intelligence. It's a ability of machine that perform task with a normal require of human intelligence. అంటే ఒక స్మాల్ ఏదైతే హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక హెల్ప్ తీసుకుని ఏఐ అనేది వర్క్ చేస్తుంది, దాన్నే మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. సో ఏఐ కెన్ లెర్న్, we call it as AI is a machine. Like a machine can learn and solve problems and understanding the languages and thinking and make decision and recognition of images, voice, text, anything. For example, here are some AI things. సో బేసికల్గా AI అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, సమ్ ఇక్కడ ఈ డేటా చూడండి, యూజర్ అనేవాడు ఒక సమ్ ఇన్పుట్ ఇస్తాడు మోడల్కి. ఈ మోడల్ ఆల్రెడీ సమ్ డేటాతో ట్రైన్ చేసి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ సమ్ డేటా అనుకోండి. ఈ మనం ఇచ్చిన యూజర్ ఇన్పుట్ ని ఆ డేటాతో కంపేర్ చేసుకుని ఆ డేటాలో ఉన్న థింగ్స్ ని రిలేట్ చేసుకుంటూ మనకు ఒక బెస్ట్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో సింపుల్ గా యూజర్ ఇన్పుట్ ఇస్తారు,
మోడల్ డేటాతో కంపేర్ చేసుకుని మనకి స్ట్రక్చరల్ వేలో అవుట్పుట్ ని రెస్పాన్స్ కింద జనరేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఏ మోడల్ అనమాట. సో ఇక్కడ మోడల్ అనేటప్పటికి సమ్ టైమ్స్ మోడల్ అంటాం, సమ్ టైమ్స్ ఎల్ఎల్ఎంస్ అంటాం, సమ్ టైమ్స్ మెషిన్స్ అంటాం. త్రీ ఆర్ డిఫరెన్స్. లైక్ మోడల్ మీన్స్ ఈస్ స్మాల్ డేటా సెట్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది. మెషిన్ మీన్స్ కంపారిటివ్ డేటా సెట్స్, అంటే సమ్ ట్రైనడ్ డేటా సెట్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఎల్ఎల్ఎంస్ అనేటప్పటికి లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, అంటే లార్జ్ డేటా సెట్స్ మీద వర్క్ అవుతాయి. ఇట్ కెన్ ఎనీథింగ్, ఈ యొక్క ప్లేస్ ఏ అనే ప్లేస్ లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. సో వీట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ దిస్. సో హియర్ ఇక్కడ కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బేసికల్ గా ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్, దీస్ త్రీ మెయిన్ థింగ్స్ ఆర్ మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గైస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1950లో ఏఐ అనేది వచ్చింది. సింపుల్, ఆ టైంలో ఉన్న ఏఐ ఏంటంటే సింపుల్ గా చూడండి ఇక్కడ, లైక్ మెషిన్ యాక్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ సమ్ బేసిక్ రూల్స్. అంటే ఇక్కడ ఏ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సమ్ డేటా ఉంటుంది, మోడల్ కి ట్రైన్ చేస్తాము, అది వర్క్ అవుతుంది. ఆ డేటా ఎలా ఉంటుంది అంటే సమ్ రూల్స్ అండ్ వెరీ లిమిటెడ్ లెర్నింగ్ అండ్ వెరీ లెస్ డేటా మీద ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. వెరీ బేసిక్స్ లైక్ సంథింగ్ స్మాల్ ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ యూస్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మెషిన్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ ఒక ఏ అనేది లేటర్ ఆన్ దట్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది వచ్చింది. ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ బేసికల్ గా ఎవరికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే, బిజినెస్ ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తారో, స్టోర్స్ కానీ లైక్ సూపర్ మార్కెట్స్ కానీ డిమార్ట్ ఇలాంటి రన్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. బేసికల్ గా మెషిన్ లెర్నింగ్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే, ఇట్ రికగ్నైజింగ్ ద ప్యాటర్న్స్ ఫ్రమ్ ది డేటా. ఏదైతే పాస్ట్ డేటా ఉంటుందో ఆ డేటాను బేస్ చేసుకుని ప్రెసెంట్ జరుగుతున్న కండిషన్స్ కి ఏం జరగవచ్చు అనేది ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ వెదర్ ఉందనుకోండి, వెదర్ ఒక లాస్ట్ ఒక ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాను బేస్ చేసుకుని రేపు వెదర్ ఇలాగ ఉండొచ్చు, లైక్ 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ లో సన్ రావచ్చు, లేదా రైన్ పర్సెంటేజ్ చెప్పచ్చు. సో దాట్ టైంలో మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. మెషిన్ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ది డేటా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మోడరేట్ డేటా అండ్ బేసిక్ సమ్ డేటా సెట్స్ బేస్ చేసుకుని హెల్ప్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్, ఐ విల్ గో ఇమాజిన్ హియర్. ఇమాజిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సపోజ్ సమ్ డాగ్ ఇమేజెస్ అండ్ క్యాట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ ఇమేజెస్ మొత్తం నేను మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ కి ఇస్తాను. ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి అనమాట, లైక్ సూపర్వైజ్, అన్సూపర్వైజ్డ్, సెమీ సూపర్వైజ్, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఇన్ దట్ డిఫరెంట్ ఆల్గోరిథమ్స్ అనమాట, ఈచ్ ఆఫ్ దట్. లైక్ సూపర్వైజ్ లో రిగ్రెషన్ కానీ, లాజికల్ రిగ్రెషన్ ఆర్ లీనియర్ రిగ్రెషన్, ఆర్ అన్సూపర్వైజ్ లో క్లస్టరింగ్ ఆర్ అసోసియేషన్, అండ్ సెమీ సూపర్వైజ్ లో క్లస్టరింగ్ ఆర్ అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్. సో ఇలా ఎంఎల్ మోడల్ లో డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కి యూస్ చేస్తాం. అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డేటా అనేది క్లీన్ అండ్ లేబుల్, అంటే ఉన్న డేటాకి లేబుల్ ఉందనుకోండి ఆల్రెడీ, అది మనం లైక్ సూపర్వైజ్ అంటాం. మీరు ఇచ్చిన డేటా రా డేటా, ఇట్ కెనాట్ బి స్ట్రక్చర్ అండ్ అన్లేబుల్ డేటా. యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ సంథింగ్, ఆ డేటా యూస్ చేసుకుని సంథింగ్ ప్రిడిక్ట్ చేద్దాం అనుకున్న టైప్ అన్సూపర్వైజర్కి వెళ్తాం. సెమీ సూపర్వైజ్, బోత్ సూపర్వైజ్ అన్సూపర్వైజ్ కంబైన్ చేసి సెమీ సూపర్వైజ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ తీసుకుంటే, డాగ్ ఇమేజెస్, క్యాట్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు నేను మోడల్ కి ట్రైన్ చేశాను అనుకోండి. మోడల్ కి ట్రైన్ చేశాక, సో ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు ఈ మోడల్ కి ఏం తెలుసు, క్యాట్ ఇమేజెస్, ఓకే, ఈ క్యాట్ ఇమేజెస్, డాగ్ ఇమేజెస్ అన్ని తెలుసు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఈ మోడల్ కి ఒక డాగ్ ఇమేజ్ ఇస్తే, ఈ మోడల్ ఆ ఇమేజ్ ని అనాలిసిస్ చేసి ఆ యొక్క ఇమేజ్ డాగ్ ఆర్ క్యాట్ అని చెప్పుద్ది అనమాట, ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో ఇలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేటప్పటికి, సపోజ్ మీరు కాలేజెస్ లో ఇప్పుడు చూస్తున్న సిస్టమ్స్ లో ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ అటెండెన్స్ అనేది వస్తుంది. లైక్ మీరు ఫేస్ పెట్టంగానే మీ నేమ్ చెప్పడం కానీ, థ్యాంక్ యూ కానీ అలా చెప్తుంది కదా, యువర్ అటెండెన్స్ హ్యాస్ బిన్ రికార్డెడ్. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ గా ఆ మోడల్ కి మీ యొక్క ఎంటైర్ స్టూడెంట్ డేటా అనేది ట్రైన్ చేస్తారు విత్ ఫోటో అండ్ నేమ్. హియర్ స్టూడెంట్ యొక్క ఇమేజ్, వాళ్ళ యొక్క నేమ్ ఇలా మీకు ఇస్తారనమాట. ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆ కెమెరా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మీ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ చేసి, మీ ఆల్రెడీ తన డేటాలో ఉన్న కంపేర్ చేసుకుని మీ ఫేస్ తో మీ యొక్క నేమ్ అనేది అది బయటికి టెల్ చేస్తుంది, లైక్ అటెండెన్స్ మార్క్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇలా మెషిన్ లెర్నింగ్స్ అనేది వర్క్ అవుతాయి. ఇది సూపర్వైజ్. అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ వచ్చేటప్పటికి, సపోజ్ మీరు ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉందనుకోండి, సూపర్ మార్కెట్ లో మీ కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు డైలీ థింగ్స్ బై చేస్తుంటారు కదా, సపోజ్ డైలీ బై చేస్తూనే ఉంటారు. సపోజ్ ఒక ఫెస్టివల్ వస్తుంది, ఫెస్టివల్ టైంలో ఒక ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ మీరు, లైక్ మీకు ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంది, ఆ ప్రోడక్ట్ అమ్మాలన్నప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ ఆ టైంలో బై అవుతుందో ఆ ప్రోడక్ట్ కి బై వన్ గెట్ వన్ ఆఫరింగ్ పెడితే
ఈ ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ ని సెల్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ ఎక్స్ అనే ప్రోడక్ట్ సెల్ చేయాలంటే మీకు ఫస్ట్ సపోజ్ ఆ ఫెస్టివల్ లో వై అనే ప్రోడక్ట్ వెళ్ళాలి కదా. అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ సెల్ అవుతుందో ఎక్కువగా మీకు తెలియాలి. ఆ టైంలో ఏం చేస్తారంటే అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ మోడల్ తీసుకుని మీ దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తం దానికి పుష్ చేసేది, ట్రైన్ చేసేస్తారు. ట్రైన్ చేసిన టైంలో అది ఆ డేటాలో ఉన్న హిడెన్ ప్యాటర్న్స్ కానీ రిలేషన్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేసి మనకు చెప్పదు. అంటే సపోజ్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది హై సేల్ అయ్యింది అంటే సపోజ్ ఒక మంత్ కానీ ఫెస్టివల్ అంటే జూలైలో ఒక ఫెస్టివల్ వచ్చిందనుకో, జూలై అండ్ ఆ ఫెస్టివల్ కాంబినేషన్ బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్కువ సేల్ అయింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటి, సపోజ్ ఒక సెప్టెంబర్ అండ్ ఫెస్టివల్ అనుకోండి, సెప్టెంబర్ అండ్ ఫెస్టివల్ ఈ కాంబినేషన్స్ లో ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ సేల్ అయ్యాయి. సో ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఆ టైంలో ఎక్కువ సేల్ అవుతుంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రొడక్ట్ ఈ యొక్క ఎక్స్పైర్డ్ ప్రొడక్ట్ కి డిస్కౌంట్ పెట్టి ఆ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్స్ ని మనం సేల్ చేయొచ్చు అనమాట. దిస్ ఈస్ హౌ అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ విల్ బి వర్కింగ్ అనమాట. సో టోటలీ ఏదైతే స్మాల్ స్మాల్ డేటా సెట్స్ కానీ ఆర్ సంథింగ్ ప్రొడక్ట్ చేయడం కానీ డేటాను బేస్ చేసుకునే దగ్గర మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ వాడతాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ డీప్ లెర్నింగ్ వచ్చింది గైస్. సార్ ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది కదా, డీప్ లెర్నింగ్ ఎందుకు సార్ అనవచ్చు. ఇక్కడ ఫీచర్స్ అనేది మనమే డిఫైన్ చేస్తాం. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఫీచర్స్ అనేది క్యాట్ ఆర్ డాగ్ అంటే ఎలాగా, ఆ యొక్క ఎడ్జెస్ కానీ ఆ యొక్క ఐస్ లైక్ ఇయర్స్ అవి చెప్తారు. లైక్ ఇక్కడ డేటా కూడా మీరు ఒక స్టూడెంట్ డేటా ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఇస్తారు. సో లైక్ ఇలా చెప్పుద్ది, మీరు మెషిన్ లెర్నింగ్ కి ఇచ్చిన ఇమేజ్ తాలూకా స్కిన్ టోన్ ఏంటి ఇవన్నీ అడిగితే ఇలాంటి కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయలేదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళాలంటే ఆ స్టూడెంట్ నేమ్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ బాయ్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ గర్ల్ అని మాత్రమే చెప్పగలదు మెషిన్ లెర్నింగ్. ఇట్స్ ఎ బాయ్, హిస్ కలర్ ఈస్ సంథింగ్ వైట్, హిస్ ఐస్ లుక్స్ లైక్ బ్రౌనీ, హిస్ లిప్స్ లైక్ సీన్ లైక్ వెరీ క్యూట్, హిస్ నోస్ స్మాల్ బెండ్. ఇలాంటి ఫీచర్స్ అనేది ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ చెప్పలేదు. సో అలాంటి ఫీచర్స్ సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చింది డీప్ లెర్నింగ్ గైస్. డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ మనం ఏదైతే ఒక లైక్ హ్యూమన్ ని, లైక్ ఫస్ట్ మీరు ఒక హ్యూమన్ చూసారు అనుకోండి, ఆ యొక్క హ్యూమన్ ఆర్ ఒక ఎవరైనా చూసినప్పుడు వాళ్ళని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, సింపుల్ గా వాళ్ళు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, వాళ్ళ ఐస్, ఫేస్, కలర్ అండ్ హెయిర్, ఇయర్స్, ఇవన్నీ కదా. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే మీ అంతటి మీరే ఆ యొక్క ఫేషియల్ స్ట్రక్చర్ ని ఐడెంటిఫై చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. లైక్ మీరు జనరల్ గా ఓకే ఇలా ఐస్ ఉంటే ఇతను ఇలాంటి ఐస్ ఉంటే మీరు ముందుగానే ప్రీ డిఫైన్ రూల్స్ ఏమి రాసుకోరు కదా మీ బ్రెయిన్ లో. లైక్ ఇలా ఐస్ ఉంటే ఇతను, ఈ ఐస్ ఉన్నాయి అంటే ఇతను మెయిల్, ఈ ఐస్ ఉన్నాయి అంటే ఇతను ఉమెన్ అని ఏమి రాయరు కదా. జనరల్ గా మీ అంతా మీరే ఆ యొక్క ఫేషియల్ స్ట్రక్చర్ లోని ఫీచర్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు కదా. సేమ్ వైస్ డీప్ లెర్నింగ్ కూడా సేమ్ మన బ్రెయిన్ ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తుందో అలా దీని ఆర్కిటెక్చర్ అనేది బిల్డ్ చేశారు. సేమ్ ఏదైతే ఒక కొత్త ఇన్పుట్ ఇచ్చారో ఆ ఇన్పుట్, ఈచ్ ఇన్పుట్ అనే దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి. లైక్ మనం బ్రెయిన్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ న్యూరాన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో ఇది కూడా ఈచ్ న్యూరాన్స్ అనమాట. ఈచ్ న్యూరాన్ ఒక్కొక్క ఫీచర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాయి. స్టోర్ చేసి సమ్ వెయిట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అవుట్పుట్ కింద రీచ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు సీ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హౌ డీప్ లెర్నింగ్ విల్ బి వర్కింగ్ అనమాట. సపోజ్ ఇమాజిన్ గైస్, మీరు ఫస్ట్ టైం షవర్, మీరు ఎవరో సంథింగ్ గెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఎవరో రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళారు. సపోజ్ చలిగా ఉంది, మీరు హాట్ వాటర్ తో స్నానం చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, బాత్ చేయాలనుకున్న టైంలో అక్కడ షవర్ ని ఎట్ సైడ్ తిప్పితే హాట్ వాటర్ వస్తుందో బేసికల్ గా మీకు ఫస్ట్ అయితే తెలియదు, రైట్? సపోజ్ ఇక్కడ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇమాజిన్ గైస్,
ఇప్పుడు ఇది ఒక షవర్ అనుకోండి. ఈ షవర్ అనే దానికి మీరు ఫస్ట్ ఎలా రికగ్నైజేషన్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఇది లెఫ్ట్ రైట్ తిప్పడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ లెఫ్ట్ రైట్ తిప్పినప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ అనేది వస్తాయి. ఫస్ట్ కోల్డ్ వాటర్ వస్తుంది అనుకో, ఓకే ఇట్స్ కోల్డ్ వాటర్ వస్తుంటే ఇమీడియట్ గా స్టాప్ చేసి అదర్ సైడ్ తిప్పుతాడు కదా, లైట్ సేమ్ అనదర్ సైడ్ అనేది రొటేట్ చేస్తారు. సో స్లోగా హాట్ వాటర్ వస్తుంది అనుకోండి, ఓకే హాట్ వాటర్ వస్తుందని చెప్పి ఇంకొంచెం అలా మూవ్ చేస్తుంటారు. అలా మీకు కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చి అంటే మీరు అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకుని పైన రొటేషన్ ని మారుస్తున్నారు కదా. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ లో కూడా అలాగే చేస్తారు. సేమ్ అంటే ఈ యొక్క డాట్స్ అనేవి వెయిట్స్ అంటాం మనం. ఈ యొక్క డాట్స్ అనేవి వెయిట్స్ అనుకోండి. సో రొటేషన్ కూడా ఒక్కొక్క వెయిట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూనే కదా మీ హాట్ వాటర్ ఆర్ కూల్ వాటర్ వస్తుందో తెలుసుకుంటారు. ఈ యొక్క వెయిట్స్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తూ మీ యొక్క మీ యొక్క అవుట్పుట్ ని రీచ్ చేస్తారు. ఈ యొక్క వెయిట్స్ ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ డెరివేషన్స్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. అంటే డెరివేషన్ పాయింట్ ఏం చెప్పుదంటే మీరు మీ ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ కి రీచ్ అవ్వడానికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది మీ కరెంట్ వెయిట్ నుండి అనేది ఈ డెరివేషన్ ఈ యొక్క రొటేషనల్ పాయింట్స్ మనకు చెప్తూ ఉంటాయి. సో సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా డీప్ లెర్నింగ్ లో కూడా ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ యొక్క సమ్ వెయిట్స్ అనేవి ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని వెయిట్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేస్తూ కరెక్ట్ అవుట్పుట్ ని ఫ్యూచర్ రికగ్నైజేషన్ చేస్తుంది గైస్. సో సపోజ్ ఒక ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక లైక్ ఉమెన్ ఆర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఇస్తే ఇదే ఫ్యామిలీ అని చెప్పడం, లైక్ ఇట్స్ ఇమేజ్ ఇచ్చింది అనుకో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అని చెప్పుద్ది మిషన్ లెర్నింగ్. ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ తాలూకా ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చెప్తుంది. లైక్ ఒక లేడీ ఇమేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ లేడీ యొక్క స్కిన్ టోన్ కానీ ఆర్ తన ఐస్ కానీ హెయిర్ స్టైల్స్ కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ లేడీ అని మాత్రమే వస్తుంది. ఇక్కడ తన యొక్క ఫీచర్స్ కూడా మనకి అవుట్పుట్ కింద ప్రొడక్ట్ చేసి అంత కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేదనే డీప్ లెర్నింగ్ అంటాం. సో డీప్ లెర్నింగ్ వర్క్ అవడానికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆర్ఎన్ఎన్ అని, సిఎన్ఎన్ అని, సంథింగ్ ఏఎన్ఎన్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఈ టెక్నిక్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క లేయర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ తో ఫ్యూచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది జరిగి మనకి కరెక్ట్ ప్రిడిక్టబుల్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది గైస్. దిస్ ఈస్ హౌ డీప్ లెర్నింగ్ విల్ బి వర్కింగ్. ఐ హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఫైనల్ గా మనకు వచ్చే ఇన్పుట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇన్ ద డీప్ లెర్నింగ్ యూజింగ్ RNN we have one subpart is there that is called Gen AI. It's called as another name is generative AI. సో జనరేటివ్ AI అనేటప్పటికి ఏంటంటే ఈ డీప్ లెర్నింగ్ లో సబ్ పార్ట్ అనమాట. సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ జనరేటివ్ AI. ఈ జనరేటివ్ AI వచ్చేసి జనరేటింగ్ సంథింగ్, జనరేట్ సంథింగ్ లైక్ న్యూ ఆర్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇమేజెస్ వీడియోస్ కానీ ఏదైనా సంథింగ్ జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే తన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఈ యొక్క ఫీచర్స్ బేస్ చేసుకుని ఫర్ సపోజ్ వాట్ ఈస్ జావా అన్నారు అనుకో, జావా తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏముందో అది ప్రొడక్ట్ చేసి మీకు తన డేటాలో నుంచి తీసి మీకు ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చేసి వర్డ్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. సపోజ్ అది ఎలా రిలేట్ చేస్తుంది అంటే వాట్ అనేది దేన్ని రిలేట్ చేస్తుంది, జావాని కదా. ఈజ్ అనేది జావాని రిలేట్ చేస్తుంది. జావా అనేది దేన్ని రిలేట్ చేస్తుంది, వాట్. అల్టిమేట్ గా ఇక్కడ ఏం కావాలి, డెఫినేషన్ కావాలి. సో ఈ ఎంటైర్ థింగ్ ని ఈ యొక్క RNN అండ్ టెక్నిక్స్ వాడి నేర్చుకుని మెషిన్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటివ్ AI. We later on the talk on generative AI. So this is how machine learning will be working totally. And deep learning, it's simply working as neural network based అనమాట. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ యూస్ ఇదంతా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సమ్ హిడెన్ లేయర్స్, ఇదంతా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటంటే న్యూరాన్స్ యొక్క నెట్వర్క్ అనమాట. మన బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్ అనేవి ఎలా నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది, ఒక న్యూరాన్ సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ తో న్యూరాన్ ఇక్కడ అన్ని కనెక్ట్ అవుతుంది. సి ఇవన్నీ వేరే వేరే పార్ట్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఏ రీసెర్చింగ్ పార్ట్. అంటే ఏఐని కొంచెం ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తే ML వచ్చింది, ML డీప్ గా రీసెర్చ్ చేస్తే సమ్ లిమిటేషన్ సాల్వ్ చేసేది డీప్ లెర్నింగ్. ఈ డీప్ లెర్నింగ్ లో కొన్ని లిమిటేషన్ సాల్వ్ చేసేది జనరేటివ్ AI. ఈ జనరేటివ్ AI లోని కొన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేది ఏజెంటిక్ AI. సో దిస్ ఈస్ హౌ AI విల్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్. See, it is a simple diagram. I also said it like a simple relation. Artificial intelligence in that machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement, deep learning. In the deep learning, different techniques: ANN, CNN, RNN, Gen. So generative AI. So this is how it is in simple techniques. In AI in daily life. So AI in daily life means here see. మన డైలీ లైఫ్ లో ఫేస్ అన్లాక్స్ ఇవన్నీ ఏఐకి సంబంధించినవి. ఫేస్ అన్లాక్ అంటే ఇది ML అనమాట. అలాగా మీరు ఆల్రెడీ మొబైల్ కొనగానే మీకు ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ వర్క్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళి డేటాని దాంట్లో ట్రైన్ చేయాలి.
లైక్ మీ ఫేస్ ని ట్రైన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇట్ వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏ యూట్యూబ్ రికమెండేషన్స్ అనేది పర్సనల్ అయ్యే ట్రాకింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఎలా అవుతుందంటే మీరు చేసే డైలీ వర్క్ చేసే డేటాని బేస్ చేసుకుని మీ యొక్క ఏవైతే థింగ్స్ మీకు లైక్ చేస్తున్నారో వీడియోస్ ఆర్ కంటెంట్ ని, ఆ కంటెంట్ ని మీకు ఎక్కువ చూపిస్తుంది అనమాట. సేమ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కానీ, నెట్ఫ్లిక్స్ సజెషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఏఐ సెకండ్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి వర్క్ అవుతాయి అనమాట. జీమెయిల్ స్పామ్ ఫిల్టరింగ్, ఈ జీమెయిల్ స్పామ్ ఫిల్టరింగ్ కూడా ఒక ఎంఎల్ టెక్నిక్. సేమ్ ఆల్రెడీ నార్మల్ మెయిల్స్ ఏవైతే స్పామ్ మెయిల్స్ ఉన్నాయో మెషిన్ లెర్నింగ్ కి ముందుగానే మనం డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట, ట్రైన్ చేస్తాం. సో ట్రైన్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క ఏదైతే మెయిల్స్ ఉన్నాయో వాటిలోంచి సమ్ ఫీచర్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఆ బేస్డ్ ఆన్ ఆ ఫీచర్స్ బట్టి నెక్స్ట్ ఒక కొత్త మెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే ఇలాంటి ఆఫర్లు లైక్ ఆఫర్స్ కానీ ఇలాంటి ఫేక్ ప్రామిసెస్ కానీ ఉంటే అది ఒక స్పామ్ మెయిల్ అని అలా డిటెక్ట్ చేస్తూ వర్క్ అవుతాయి అనమాట. ఇలా ఏఐ మనం డైలీ లైఫ్ లో యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఏఐ మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా చేయొచ్చు గైస్. యూ కెన్ రైట్ లైక్ ఇలా అడగండి, మీకు మంచిగా చాలా ఒక జనరేటివ్ థింగ్స్ ఇస్తుంది. అండ్ ఐ విల్ షో యూ స్మాల్ డెమో సెక్షన్ ఏఐని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు కూడా. అండ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే మీరు ఏఐ నేర్చుకోవడం వల్ల మీ కెరియర్ లో ఏమేమి థింగ్స్ లైక్ జాబ్స్ రోల్స్కి ఎలిజిబుల్ అయితే ఏఐ ఇంజనీరింగ్ కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, డేటా సైంటిస్ట్ కానీ, ఎన్ఎల్పి లెర్నర్స్ కానీ, అండ్ కంప్యూటర్ విజనర్స్ కానీ, రోబోటిక్స్ ఇంజనీర్స్ కానీ, ఏఐ రీసెర్చర్స్ కానీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్, ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ హైరింగ్ లైక్ రోల్స్ గైజ్. బ్యాంకింగ్ కానీ, హెల్త్ కేర్ కానీ, అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో ఏ ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఏ ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ అవుతూ ఉన్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ కెరియర్ పాత్ నౌ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ మార్కెట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇంటర్నెట్ అనే ఒక లాస్ట్ ఒక 10 years బ్యాక్ వరకు ఈ యొక్క టాప్ స్కిల్స్ అయితే నౌ డేస్ కంపెనీస్ ఆర్ వాంట్ లెర్న్ స్కిల్, ఏ స్కిల్ లెర్న్ పీపుల్స్ గైస్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, మెషిన్స్ ఆటోమేట్ చేయడం కానీ, ఎల్ఎల్ఎంస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, డిప్లాయ్ చేయడం కానీ, ఇలాంటివి కంపెనీస్ కి కావాలి గైస్. ఎందుకంటే దే ఆర్ నీడ్ ఇన్ ఏ మార్కెట్ రైట్. ఏ బిల్డ్ చేయడం అనేది కంపెనీస్ నెక్స్ట్ యొక్క టార్గెట్ అనమాట. ఈచ్ కంపెనీ దే మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ ఏఐ సిస్టమ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ దే రిక్వైర్డ్ ఏఐ ఇంజనీర్స్ రైట్. సో ఏఐ demand will be increasing, and the coming this course will this and aid these projects in this entire course that's coming. And who can join this course means ultimately who interested in AI, who learn AI, who want to their career build in AI. So everyone can join. BTech student, if degree student, if diploma, if a fresher, is a working professional, is a software developer, who anyone can join this. Including freelancer also, it's a open this course for you. And this course outcomes, after learning this course, you need able to writing a Python programming, machine learning models you can build, working on NLP projects, and internship preparation of entry roles. This is a sample things, and number of you can learn enter this course guys. Building agents కానీ అట్లే మార్కెట్లో ఎలా లైక్ ఎలా ఏ ఏ కంపెనీస్ అట్లే ఎలా సెల్ చేయాలి కానీ, ఎలా డిప్లాయ్ చేయడం కానీ, కంపెనీస్ ఎటువంటి స్కిల్స్ ఒక ఎంప్లాయ్ నుంచి నీడ్ చేస్తున్నాయి కానీ, ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అనమాట. సో like I will show you how ML will be working. Yeah. See, it is a machine learning simulator guys. See, ఇదంతా ఒక డేటా అనుకోండి. ఇవి కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇది లెర్నింగ్ లేయర్ అంటే మెషిన్ అనేది ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలో డిసైడ్ చేసి ఇది లెర్నింగ్ రేట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆప్టిమైజర్ అండ్ యాక్టివేటింగ్ ఫంక్షన్. ఈ యాక్టివేటింగ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ ఫ్యూ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ అనమాట. ఇవన్నీ ఒక సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, ఈచ్ ఫంక్షన్ కంటే సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, ఇవన్నీ మనం ఫ్యూచర్ లో నేర్చుకుంటాం. సో ఆ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని మెషిన్ అనేది ఈ డేటాని ఎలా రీడ్ చేయాలో తెలుస్తారు. ఫర్ సపోజ్ మనం చెప్పాం కదా, డేటాని బేస్ చేసుకుని ప్యాటర్న్, ఆ మెషిన్ అనేది అలా అడాప్ట్ అవుతూ దాంట్లోని ప్యాటర్న్ రికగ్నైజేషన్ చేస్తాని. సి హౌ ఇట్ విల్ వర్కింగ్ అనమాట. ఈ యొక్క గ్రీన్ లైన్ అనేది యొక్క మెషిన్ బ్రెయిన్ అనుకోండి. డేటాను బేస్ చేసుకుని ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. సి హౌ అడాప్టింగ్ దేర్ చేంజెస్. సమ్ లాసెస్ అంటే మీ డేటా ట్రైన్ చేసిన టైంలో సమ్ లైక్
ముందుకి వెనక్కి వెళ్తుందని చెప్పి కదా మనం ఇందాక షవర్ మాట్లాడినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ కోల్డ్ వాటర్ వైపుకి వెళ్ళింది, తర్వాత అక్కడ లాస్ జరిగింది కదా, కోల్డ్ వాటర్ లాస్, తర్వాత యాక్చువల్ లాస్ కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ డేటా కూడా 0.009 ఇచ్చిన డేటాలో సమ్ లాసెస్ అనేవి జరుగుతాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ అడాప్టింగ్. సో ఇక్కడ నేను లెర్నింగ్ రేట్ ని తక్కువ పెట్టాను కదా, సపోజ్ ఎక్కువ పెట్టాను అనుకోండి, విల్ బి స్మాల్ అనమాట. అంటే డేటాని కూడా డీప్ గా అనలైజ్ చేస్తుంది. అందుకే మీకు డీప్ అనలైజింగ్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. సపోజ్ ఒక లెర్నింగ్ డేటాని మనం తగ్గిద్దాం, 3.5 పెడతాం, డేటాని క్లీన్ చేద్దాం, రీసెర్చ్ చేద్దాం, వెయిట్ అవి స్టార్ట్. హౌ ఇట్ విల్ అడాప్టింగ్. చూసారా డేటా నుండి ఎలా అంటే ఇక్కడ రికగ్నైజేషన్, ఇట్ సైడ్ అనేది పాజిటివ్, ఇట్ సైడ్ అనేది నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఇట్ సైడ్ నెగిటివ్, ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్. ఇట్స్ సిమ్యులేటర్ గైస్, ఇట్ వర్కింగ్. ఇది బేసికల్ గా రిగ్రెషన్ మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట. రిగ్రెషన్ మోడల్స్ ఇవి. ఇట్ ఈస్ రిగ్రెషన్ మోడల్. మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ నాన్ రిగ్రెషన్, లీనియర్ రిగ్రెషన్, ఇది క్లాసిఫికేషన్. అంటే సంథింగ్ ఇవి ఇట్ సైడ్ ఇవన్నీ క్లాసిఫై చేస్తారు అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో, లైక్ స్పామ్ మెయిల్స్ ఆర్ నాన్ స్పామ్ మెయిల్స్ అనుకున్నారు కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇవి అన్ని రికగ్నైజ్. సపోజ్ ఇటు అన్ని స్పామ్ మెయిల్స్, ఇటు అన్ని నాన్ స్పామ్ మెయిల్స్, మధ్యలో ఒక లైన్ వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ టైం ఒక మెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఈ ఈ మిడిల్ లైన్ ఏం చేస్తుంది, అటు సైడ్ ఉంది ఇటు సైడ్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి అది మనకి స్పామో నాన్ స్పామో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ మెషిన్ లెర్నింగ్ విల్ బి వర్కింగ్. అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో షో హౌ చాట్ జీపీటీ విల్ బి వర్కింగ్. మీరు అందరు డైలీ లైఫ్ లో చాట్ జీపీటీ యూస్ చేస్తారు కదా, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, చాట్ జీపీటీ అనేది మన యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా అడాప్ట్ అవుతుందని. అండ్ అది ఆల్రెడీ డేటాని బేస్ చేసుకుని ట్రైన్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే తన డేటాలో ఏదైతే ఉందో అదే మనకి చెప్పుద్ది. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను వస్తాను చెప్పు, 2 + 2 ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వచ్చు, ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 4, రైట్. నేను ఇది ఆన్సర్ 5 అంటాను. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ 2 + 2 = 5? ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ డిసగ్రీ, రైట్. సి చాట్ జీపీటీ విల్, అంటే చాట్ జీపీటీ చెప్పిందల్లా రైటే కదా మనకి. సో చాట్ జీపీటీ 2 + 2 = 4 అంటది నాకు. చూడండి. సి చాట్ జీపీటీ చెప్తుంది 2 + 2 = 5. హౌ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్, నేను చాట్ జీపీటీని ట్రైన్ చేశాను అనమాట సమ్ డేటా ఇచ్చి. సో ఎప్పుడైతే నేను ఈ యొక్క కీవర్డ్ అనేది ఇస్తానో అది నేను ఏదైతే డేటాను ట్రైన్ చేశాను చాట్ జీపీటీకి, ఆ డేటాను యూస్ చేస్తుంది అనమాట క్యాలిక్యులేషన్స్ పార్ట్ లో, మ్యాథమెటికల్ టైంలో. నేను ఎప్పుడైతే నార్మల్ ఇస్తానో జనరల్ గా ఉన్న డేటాతో ట్రైన్ అయినప్పుడు జనరల్ డేటాను యూస్ చేస్తుంది. బట్ నేను ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వర్డ్ ని దానికి ఇండికేట్ చేస్తానో, నేను ఏదైతే డేటాతో ట్రైన్ చేస్తానో ఈ చాట్ జీపీటీని, ఆ యొక్క డేటాతో నాకు క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాను అనమాట. దిస్ ఈస్ హౌ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఆఫ్ ఏ అనమాట. ఏని ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అనేది, దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్. దట్స్ ఇట్ గైస్. If you have any queries, let me know. Or if you like, if you learn something అంటే ఈ రోజు నేను కొత్తగా నేర్చుకున్నాం సార్ అంటే, జస్ట్ పోస్ట్ ది థమ్ సింబల్స్ గైస్. Guys, if you have any queries, please ask or ping the chat box also. Chat box is open. If you have hesitate to speak, just ping in the chat box. Or if you like today class, just post the thumb symbols. Guys, in chat box,
one Google form is there. Just fill it, guys. It's regarding just inquiry form. If you are interested in this course, just fill this form. And I will also share number also. Okay. If you have any queries, later on, just you call that number also. Wait, I will share. I will also share our company number. If you have any queries, you can go through this number. You can fill this form. If you have any queries, let me know, guys. Or you can leave today class, or I will end the session.